Check one, check two. Good morning, everyone. Buenos días a todos. We're very excited to welcome you to our series of seminars. Estamos muy emocionados de estarlos bienveniendo a nuestra serie de seminarios. I mentioned in the lobby that my name is Amy Wallace. Les mencionó ahí fuera de que su nombre es Amy Wallace. Please call me Amy. Y que por favor le digan Amy. And I am the professor of all of the students who will be teaching your workshops. Y ella es profesora de todos los estudiantes que van a estarles dando el seminario. You know that there is a series of 3 workshops. Saben que es una serie de 3 talleres. So today and tomorrow will be the first. Así que el de hoy y mañana van a ser el primero. And then we'll return with a different group of students in August Y luego en agosto van a regresar con un grupo diferente de estudiantes for the second workshop. para el segundo taller. And then again in January with another group Y luego en enero con otro grupo for the third workshop. para el tercer taller. And then you graduate. Y ustedes después se gradúan. Yes. Tomorrow afternoon, you'll also be with us to celebrate the graduation of the group that's finishing the workshop now. Mañana por la tarde ustedes nos van a acompañar y van a estar con nosotros para la graduación del grupo que está terminando el módulo de finanzas, que es su último. So you can cheer for them. Así que ustedes le hacen barra. I will be stepping in and out of the room to watch the students teach. Ella va a estar entrando y saliendo de las habitaciones, de los cuartos para ver a los estudiantes hacer su clase. Please don't be distracted by me. Por favor, no se distraigan por ella. And we're so very proud to have the opportunity to learn from you and then to teach you some of the concepts that we know, so we have a mutual learning experience. Estoy muy emocionado de poderlos conocer a ustedes y poderles transmitir el conocimiento. And now I'll turn it over to the students and I'll have a seat. Ahora les toca a los estudiantes y ella se va a sentar. Welcome. Okay, so in front of you, you have materials for today. Entonces, frente a ustedes tienen los materiales de hoy. You might be familiar with the BMC. Puede ser que estén un poquito familiarizados con la plantilla del modelo de negocio o el canvas del modelo de negocio, como dicen en la universidad. We're going to use them to work today and tomorrow. Se va a utilizar una de esas para trabajar hoy y mañana. We have Post-its. That way you don't have to write on it. Just you can write on the Post-its, then take it off when we change whatever business you're going to work on. Okay, tenemos post-its por ahí que después les vamos a facilitar para que no escriban directamente en la plantilla porque eso siempre está cambiando. And we're going to get those to you when we get to an exercise. Y ahí se lo vamos a pasar por los post-its cuando vayamos avanzando en los ejercicios. Also, these are slides in Spanish that we're going to present to you today. Ahora esas son las diapositivas que vamos a tratar hoy, están en español. The slides we're going to put on display are going to be in English for the instructor's benefit. Las diapositivas que vamos a presentar acá están en inglés para beneficio del presentador. Some slides will be in Spanish. Algunas pueden ser que estén en But español. if you see something in English there, the translation is in your packet. Pero in si ven Spanish. algo en inglés acá, la traducción está en su manual. So one more time, I want to welcome you. I hope you have fun. Una vez más, les quiero decir bienvenidos, espero que se diviertan, I hope you learn a lot. espero que aprendan mucho. We also want to learn from you how you do your business in Nicaragua También nosotros queremos aprender de ustedes y cómo hacen sus negocios acá en Nicaragua. and share as much as you're comfortable sharing. Y que compartan lo más que se sientan cómodos compartiendo. ¿Está bien? Who's ready? ¿Quién está listo? Who's ready? Woo! All right, let's go. Camera is up. All right, so again, I just want to say thanks to all of you. It's really been nice to see some familiar faces. Solo quería decir gracias de nuevo. Ha sido interesante ver caras familiares ya. I want to thank you again for taking the time to be here. It's an honor for us to be able to learn so much about doing business in Nicaragua through you all. Es muy bueno que se hayan tomado el tiempo para poder venir. Es excelente para ellos poder aprender de los negocios y de ustedes. Para ellos es una experiencia especial. Yeah, and like Michael said, we're going to have some fun, and the goal is that when you leave, hopefully we can provide some knowledge and some tools that you can use to help grow your business. Como dijo Michael, nos vamos a divertir y con suerte cuando se vayan de acá, ustedes van a tener herramientas para poder aplicarlas a sus negocios y hacer que las cosas fluyan. So what I'm going to be teaching is called the Business Model Canvas. Lo que yo voy a estar enseñando ahora va a ser la plantilla del modelo de negocio.
And you're going to, this is not the last time you're going to see this. It's actually going to be the framework that's going to help guide you through the 3 different modules. Y de hecho, esta no va a ser la última vez que van a trabajar con esto, porque de hecho este es el marco con el que se va a trabajar para los 3 siguientes módulos. And what it is a framework for evaluating and analyzing a business model. Y lo que es una herramienta, un marco para ayudar a analizar y a evaluar el proceso de negocio. It's used by entrepreneurs and by people who have existing businesses to help improve those businesses. Es utilizado por emprendedores y por personas que tienen negocios para ayudar a mejorar su negocio. So as I mentioned, we have 9 different components to the business model canvas. Como mencionamos antes, hay 9 componentes en la plantilla del modelo de negocio. And I'm going to just name them going around here. Y solo los van a nombrar viendo así alrededor. So at the bottom you have cost structure. Entonces, abajo tenemos la estructura de costos. Just above there you have key resources, Allá arribita tenemos los recursos clave. key partners, Tenemos encima los socios clave, key activities, actividades clave, value proposition, propuesta de valor, customer relationships, relaciones con el consumidor, market segments, mercado meta, channels, canales and then revenue streams. y flujos de ingresos. And so again, we're going to spend most of our time up here and we're going to dive a little bit deeper into what each one of these means, right? Entonces vamos a pasar un poquito más de tiempo en la parte superior derecha y para hablar un poquito de lo que significa cada cosa. So let's start with customer segments. Entonces hablamos de los segmentos de clientes. All right, so good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. My name is Brandon. Mi nombre es Brandon. So before we begin the lesson, I just want to brainstorm some guidelines for our time together. Antes de comenzar, solo quiero dar unas cuantas recomendaciones para nuestro tiempo juntos. So let's do a little activity. Entonces hagamos una pequeña actividad. You don't have to answer with your real age. Just do the age that you feel that you actually are. Of age. The age. Okay. Yeah, so Que no tienen que necesariamente contestar con la edad exacta que tienen. so if you think that you're 25, answer as if you're 25. Entonces digamos que si ustedes piensan que tienen 25, contesten con eso. Okay? So if you are in between the ages of 18 and 24, Entonces si ustedes están en el rango de edad de 18 a 24, raise your hand. levanten la mano. Okay, can you guys make a group Pueden hacer un grupo. and stand over here to the left? Y se van aquí al rincón de ellos. Yeah. Again, you don't have to answer with your real age. Y So if you're luego 25, no tienen it's fine. que decir su edad específica. If you're in between the ages of 25 and 32, raise your hand. Si están entre los rangos de edad de 25 a 32 años, levanten la mano. Okay. Can you all stand ¿Ok? over here to the Si right? vienen a este rincón y hacen un grupo. Yo me voy a ir allá para que no estés solo, tengo 25. 24. Oh, Porque ahí son 24. 24. 24, okay. If you are between the ages of 33 and 40, Si tienen entre 33 y 40, you can raise your hand. levanten la mano. Okay, can you guys stand in the back Se over pueden ir there? al rincón ahí al fondo, por favor. Para donde va. Yeah, you guys can participate too. It's like after 40, you're gonna go outside. All right, if you're 41 and up, De 41 para arriba, you can stand in the middle. se quedan aquí en el centro. No lo cambien. Okay, so now we can see from our different groups Aquí, por lo que podemos ver por nuestros diferentes grupos, how they have different characteristics. es como cada grupo tiene diferentes características. So this is just one example of customer segmentation. Entonces, este es un ejemplo nada más de la segmentación de clientes. So we call this demographic customer segmentation. Esto lo llamamos segmentación demográfica.
So speaking of value proposition, Entonces, hablando de la propuesta de valor, it's really the bundle of products and services that create value for a specific market es segment. el servicio o el paquete de servicios que ustedes están ofreciendo para resolver un problema. Another way of saying that might be the collection of products and services that a business offers to meet the specific needs of its target Otra customers. forma de decir eso es la colección de productos y servicios que se está ofreciendo al mercado para cubrir las necesidades de ese mercado específico. What it boils down to is, what are you offering? Lo que es esto simplemente es qué es lo que les estamos ofreciendo. What problem are you solving for your customer? ¿Qué problema le están resolviendo a su cliente? It's important to remember that products and services, any business, has to solve a customer's problem. Es importante saber de que cada servicio, cada producto está ahí para resolver una necesidad del cliente. Hola, clase. My name is Michael. Hola, hello class. Mi nombre es Michael. And I'm going to be talking about value proposition. Y vamos a empezar a hablar de lo que es la propuesta de valor. This will be the area that we'll be focusing on Ese es el área donde nos vamos a estar enfocando in the business model canvas en la plantilla de modelo de negocio. to define the value that you will be providing to your Para customers. poder definir el valor que ustedes van a ofrecerle a sus clientes. The final product or service El producto final o servicio that gets delivered to your customers que es entregado a sus clientes has to have that added value tiene que tener ese valor agregado for customers to return. para que los clientes vengan de regreso de nosotros. Now we're going to start getting into the meat Ahora vamos a empezar a meternos a la carnita, ¿verdad? of value proposition. De la propuesta de valor. The definition of value proposition La definición de propuesta de valor contains 4 different concepts. contiene 4 diferentes conceptos. The first one is the innovation or service that you provide La primera es la innovación o servicio que ustedes proveen to the customer segments that we discussed earlier. a los segmentos de clientes de los que ya hablamos antes. The second part of the definition of value proposition La segunda parte de la descripción de la propuesta de valor provides a description of the benefits that you're providing. es describir los beneficios que están proveyendo ustedes, que su producto tiene como característica. The third concept in the definition of value proposition El tercer concepto en la descripción de propuesta de valor is the advantages that the customer will receive son las ventajas que el cliente va a recibir by buying your product instead of a competitor's. comprando su producto opuesto al de la competencia. This is very important Eso es muy importante in high competition industries en industrias de mucha competencia. Can anyone provide an example of how they differentiate their product with advantages over a competitor's? ¿Alguien puede dar algún ejemplo de cómo el producto de ustedes tiene beneficios que la competencia no tiene? Por ejemplo, yo trabajo con la tela de algodón. Hay clientes que tienen miedo de decir, no, es que esto lleva poliéster mucho, entonces es muy caliente. Si yo le explico, ya nosotros manejamos que un 60 o un 70% de algodón y un 30% de poliéster, ¿no? Porque una pieza no puede llevar solo algodón, porque la base le coge todo. Entonces, se le dice al cliente cómo el beneficio que va a tener el microconsepto, que digamos, absorbe el sudor. Y entonces este cliente se siente satisfecho porque en vez de dar todo sudado, la camiseta le absorbe tiene un mayor porcentaje de sudor. So there's a lot of problems with this industry because the materials that people use are a lot of polyester. The clients don't want to be buying polyester. So he talks to them and talks about the benefits of how he uses fabrics that contain a higher percentage of cotton as opposed to polyester. So you talk to them and you tell them
this will absorb the sweat, so the clients are more secure about buying his product as opposed to the others that use a lot of polyester. Perfect example. The final concept is El último concepto providing the problem that you solve es proveer el problema que ustedes resuelven and why your solution is the best. y por qué la solución de ustedes es la mejor. So when we talk about channels, and channels, Hablamos de canales. it really describes how a company communicates their value proposition and delivers that value proposition to their customers in the marketplace. Los canales se describen como una compañía se comunica y alcanza a los clientes, los segmentos de clientes con la propuesta de valor. ¿Cómo hacemos a los clientes ver nuestra propuesta de valor? So, a company can deliver its value proposition in different ways, right? Y existen muchas formas de que una empresa puede entregar la propuesta de valor. For instance, if you own a storefront, Por ejemplo, si ustedes tienen una tienda and you allow customers to come in and buy your product in your store, y los clientes vienen hasta la tienda a comprar el producto, that'd be a retail channel. eso es una tienda minorista. Maybe you have partners and they distribute your product for you. O tal vez ustedes tienen socios que distribuyen su producto por ustedes. Or maybe you sell your product online. O tal vez venden su producto en línea. And channels, you develop a strategy for each of these channels. Y para estos canales se hace una estrategia para cada de estos canales. And each one is probably going to be different. Y cada uno probablemente vaya a ser diferente. The best channels for you are probably different than someone else. It depends on your product and your industry. Los mejores canales para ustedes no necesariamente van a ser los mejores para otros negocios. Depende mucho de sus segmentos. But what's true of any channel strategy Pero lo que sí sabemos es de que cualquier estrategia de canales is that it must be fast, es que debe ser rápido, efficient, eficiente and cost effective. y que sea viable, factible And so those en cuestión de dinero. And so those three things in particular will help you develop a good channel strategy for your Y business. estas tres cosas son tres cosas que tenemos que tener en cuenta y le van a permitir hacer un canal eficiente. And so you see a few examples up here, Entonces acá tenemos unos cuantos ejemplos and using the bottled drink example, y digamos, hablemos de Coca-Cola, la bebida embotellada. perhaps you have a cart that you can put on a bike, Tal vez tienen un carrito o una bicicleta que vende la Coca-Cola that allows you to serve your local market in your area, y les permite atender al mercado local del área. or in a supermarket. O otro canal en un supermercado. And so Coca-Cola has many different channel strategies. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola tiene muchos canales estratégicos. And it depends on the size and scale of your business Y depende mucho del tamaño y de la escala de su negocio. as to how many different channels are going to be fast, efficient, and cost effective for you. Con cuanto a la cuestión de la rapidez que vayan a tener estos canales, fast, eficientes y más viables. All right, we want to thank them for being great students today. Queremos agradecerles por ser tan buenos estudiantes hoy. This is where we're going to pause for today. Aquí nos vamos a quedar por hoy. We're going to finish up the second half of value proposition, which is features that add value Vamos to a your terminar product. la siguiente parte de la propuesta de valor, que son características que agregan valor So mañana. they have all night to think of Okay. more questions for us. Tienen toda la noche para pensar en preguntas para mañana And we hope they bring them. And once again, thank you very much for your y time. espero que traigan esas preguntas mañana y pues una vez más gracias All por right, venir. round of applause. please. Ok, hasta mañana. That was a full day of teaching there, Mike. What do you think? Wasn't as bad as I thought. No? No, it's pretty good. I mean, you have to be prepared for schedule changes and anything like that, but Well, I have to thank you. You officially bumped me to only tomorrow. you'll do fine. Realistically, I think this was all your plan along. No, I wanted to bump mine to tomorrow. And then the class didn't have any questions, so then I had to go today.
That's fair. That's fair. Yeah. All right, we'll talk more at dinner.